Students, okay, today class enzyme continuation. Just before we discuss that one, catalyst. Enzymes are generally called catalyst. Catalyst under meaning and they can speed up the rate of reaction. Catalyst are two types, inorganic catalyst and organic catalyst. Just before we discussed, okay, first inorganic catalyst and the second one is called organic catalyst. Inorganic catalyst, they can work, they can promote the reaction even high temperature also, okay na, even high temperature also, high temperature nalli also they can effectively work even high temperature. Same ade high temperature nalli organic catalyst, ade enzymes, organic catalyst we can call enzymes, but enzymes are denatured, okay na, it is completely denatured anta karibodu. Enzymes in the high temperature, it is become denatured. Denatured andre enilla, okay na, tertiary structure of enzyme become secondary or become primary structure ge convert avutra, primary structure ge convert avutra. Students, this is very important. Primary structure ಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. Okay, again now we are discussing chemical reaction. Chemical reaction alli, any reaction alli also substrate irutte. Substrate by the functioning of catalyst, it is converted into which one now? Product. Nenpidara, substrate means what? Where the catalyst can act, the component on which one will act, catalyst is act, that is what we can call substrate. Correct? This substrate is converted into the product. Yaru convert ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ substrate ni product ಗೆ? Catalyst convert ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ enzymes convert ಮಾಡುತ್ತೆ. But the enzymes they are commonly showing the changes in the product, or they can showing that one the changes in the substrate. ಆ changes ne two types ಗೆ divide ಮಾಡಬಹುದು, physical and chemical changes. Physical change ಅಂದ್ರೆ change in the shape of the substrate, shape ಮಾತ್ರ change ಆಗುತ್ತರ, without breakdown of any chemical bonds, just shape ಮಾತ್ರ change ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು physical change ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And ಇದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿವೆನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಬೇರಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್. ಇದು H2SO4 ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ, ಕಮಾನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. Correct? BaSO4 plus how many water molecule? 2 water molecule. Nodi. Here these are the two are substrate, but here barium hydroxide will be completely dissociate ಆಗ್ತಾಯಿದೆ plus hydrogen. Okay na, sulfuric acid also completely break down ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. Okay na, SO4 barium ಗೆ attach ಆಗಿ barium sulfate is completely formation ಆಗ್ತಾಯಿದೆ plus water molecule also formation ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. Correct student? So ಇದು chemical reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಾ. ಈ chemical reactions is under the control of which one? Enzymes only. ಅದೇ ತರಹ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಓಕೆನಾ. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೈ ಸೋ ಮೆನಿ, ಓಕೆನಾ, ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೈ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ಡೈಜೆಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫುಡ್, ಆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ? ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Salivary amylase. What is the pH of salivary amylase? 6.8, slightly acidic. Okay now, but any carbohydrate digestion takes place in our stomach? No carbohydrate digestion takes place in our stomach. Why? Because no amylases. Later, where does digestion of the carbohydrate takes place? In duodenum only. Their pancreatic amylase enzyme will be worked plus intestinal amylase. Intestinal, adera disaccharidases is nothing but intestinal enzymes. Ade pancreatic amylase is a pancreatic enzyme. Remember students? Okay, so totally starch is converted to the glucose. Idu also one type of which reaction now? Chemical reaction anta helboda. Okay, so physical chemical reaction anta gottaitu. Okay, next one, the rate of physical or chemical process, rate of physical or chemical process, okay, is completely refers to the amount of product
amount of product formed at particular time or in the given time, particular time. The rate of physical or chemical process, this point also there in your NCERT students. The rate of physical or chemical process is refers to what? The amount of product is formed at a particular time. This one we can explain in the thermodynamics law. Thermodynamics nalli the rate is completely explained about delta P by which one? Delta T anta ಇದೆ ನೋಡಿ. The rate of reaction ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅದು ಸ್ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? That's why the rate of physical or chemical process is refers to the which one? Formation of the product. Formation of the product. Okay now. So that is about in a particular time. That's why rate is equal delta P by delta T anta kirtara. P means what? Product. In the particular time, particular product. How much amount of the product? And this rate is also refers to that one velocity. Velocity also anta karitira. Understood? This rate also what we can call velocity. Velocity of substrate. Or velocity of product anta karitara. Later month indu velocity anta word barutara. Okay, so they are given in your textbook also, in your NCERT textbook. These are the points they are given. So as it is, I'm completely explaining on the board. Are you getting, students? This point artha aita? Okay na? So this rate also what we can call velocity of substrate anta ನೀವು ಕರಿಬೋದ್ರಾ. ಅಂದ್ರೆ enzymes are ಅಂದ್ರೆ catalyst are if it is worked product effectively. If the catalysts are performed effectively, they can converting the substrate into product. That's why the velocity of substrate or velocity of reaction is commonly depend upon which one? The amount of the which one? Enzymes. Okay na? Amounts of the enzymes ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೋರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರುವಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರುವಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು. Carbon dioxide plus water is gives rise to which one? H2CO3. H2CO3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is called carbonic acid. ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is called carbonic acid. So suppose in the absence of catalyst, so catalyst absent ಇದ್ರೆ, okay, ಇವೆಲ್ಲ this is called substrate ತಾನೆ. This is called substrate and this one is called what? Product. Here substrate product ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. But absence of catalyst absent ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ 200 ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಆರ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತರ. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪರ್ 1 ಅವರ್ಗೆ 200 ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್, ಗೊತ್ತಾ? ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 6 lakhs ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್. 6 lakhs ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಇದು 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್. 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 10 to the power of 7 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 10 to the power of million ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ
enzyme is very very helpful for, yes, carbonic anhydrase. The presence of catalyst andre that is called carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. E carbonic anhydrase, okay, they can converting the which one da, that is called carbon dioxide and water into which one da, H2CO3, okay na. So idu presence of carbonic anhydrase, how many da per second ge 6 lakhs of the carbonic anhydrase formation ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ per second ge. Clear students? ಅಂದರೆ the presence of the catalyst, ಅದೇ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪವರ್ ಹೋಯಿತು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಮತ್ತೆಂದ ಮೋರ್ಟಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ. ಮೋರ್ಟಾಲ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಎರಡು ಇದೆ. ಹಿಂಗೇನೀಗ ಟೈಮು ಇದೆ, ಹಿಂಗೇನೀಗ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆನಾ? ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓಕೆನಾ, ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ, ಓಕೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದೇ ಪವರ್ ಬಂತಪ್ಪ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಪವರ್ ಬಂತು, ಅಬ್ಬಾ, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮುಂಚೆ ಬಂದಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸಿ ಟು ವರ್ಕ್. ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮಾಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಸಾಕ್ರ, ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್? ಅದೇ ತರಹ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್, ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಇದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ, ಓಕೆ, enzyme activity I can explain with the help of the graph. Okay, same here, this is about the one of the graph they are given the. Oh raya, ಏನಾಗಿಲ್ಲ. Okay, yes, one graph they are given in your textbook, students. If you turn the page and you can get it, that one. Okay, so one side what they are given, progress of reaction anta undidu, correct? Progress of reaction at one side. Second one what they are given, which energy? Potential energy. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇದೇನಂತ ನೋಡ್ರ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಪ್ಪ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಜನರಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದ್ರ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ. ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ more active energy usage is occurs. More active energy in the presence of catalyst, in the absence of catalyst. Andre absence of which one? Enzyme. Correct? Absence of the enzyme. So absence of the enzyme, more active energy using. Active energy ಅಂದ್ರೆ nothing but more free energy. The energy which is consumed for conversion of the substrate into product is what we can call activation energy ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ so many intermediate stages are there. Best example in glycolysis, one glucose molecule, if they are converted into how many pyruvic acid? 2 pyruvic acid. But single step? No, 10 stages. 10 steps only it is converted into the product. ಅಂದರೆ ಈ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನ್ರ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆವಾಗ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್? In the presence of catalyst, what will be happen? Just you have to watch it, students. Okay, now so in the presence of the catalyst, so here wait. So this one in your textbook, this side they are given. Okay, anyhow, any side also same. Okay, but here this is about the which one? The less active energy. Less active energy. Less active energy. Okay, so in the presence of which one? Presence of enzyme. Less active energy used in the presence of enzyme. Less active energy is completely in the presence of the enzyme. Nodira, presence of enzyme. Adike enzymes are activation energy ni kadime madutte, plus they can completely speed up the rate of reaction also. So finally product is formed. Understood? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೋ ಮೆನಿ intermediate products are completely formed and it is an unstable stage. After the transition stage only every substrate is converted into product. But ಈ transition stage ನಲ್ಲಿ sometimes more active energy ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, more activation energy ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ yes enzymes are absent ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ enzymes ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆನಾ less activation energy ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಝೇರಾ. ಈ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರ. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೋವ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೋವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದೇರ್? ನೋಡ್ರ, ಮೋರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಗಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾನ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಈ ತರಹ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಗೆ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಲೆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್, ನೋಡ್ರ, ಇದು ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತನಾ? ಎನರ್ಜಿ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡಾ? ಲಿಬರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಗೋನಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆರ್ ಎಂಡರ್ಗೋನಿಕ್? ಎಕ್ಸರ್ಗೋನಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆನಾ, ಎಕ್ಸರ್ಗೋನಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೋಜೆನಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸರ್ಗೋನಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಗ ಇದರ 2017 ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಗ್ರಾಫ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಎಕ್ಸರ್ಗೋನಿಕಾ ಎಂಡರ್ಗೋನಿಕಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಇದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ ದೀಸ್ ಗ್ರಾಫ್? ಓಕೆ, in your textbook they are given, I think, exothermica, endothermica, exothermic they are given, I think, correct? It is also exothermic reaction anta helbodu. It is also called exothermic reaction or exergonic reaction, both are same. Exo ಅಂದ್ರೇನ? ಎಕ್ಸಿಟ್. ಥರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೇನ? ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಹೀಟ್. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಗ್ರಾಫ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ potential energy. Same here also substrate is a substrate. Okay na? Substrate convert into product like this one. Igo illi product idera nodi. This is about the product and this is about the substrate.
ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು ಕಮಾಂಡ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮೋರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಾನೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾರ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಕಮಾಂಡ ಎಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಆರ್ ಎಕ್ಸರ್ಗೋನಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಎಂಡರ್ಗೋನಿಕ್, ಎಂಡರ್ಗೋನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎಂಡರ್ಗೋನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. got the clarity students? Okay, so these are about the enzyme product ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಒನ್, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಾ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಓಕೆನಾ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ ಪಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಓಕೆ. ಅದು ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಂಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ got the clarity? Okay, next we can go for enzyme action. Enzyme action. Enzyme action. Next, the mechanism of enzyme action. Next we can go mechanism of enzyme action. Mechanism of enzyme action. Clear? So enzyme ಹೆಂಗೆ substrate ni product convert ಮಾಡುತ್ತೆ. Let us with the help of one small diagrammatic representation I can explain that. So first of all, substrate, correcta? Idu one model paper nalli nodidra. What is the correct sequence of enzyme action anta kottidra. Adike what are the points are there in your NCERT as it is you have to read. But they can give in a reverse order or mixing they can give, but you have to find out what is the correct sequence of enzyme, substrate or enzyme action. What is that? First of all, substrate will be binds to, come on now, binds to active sites of whom? Active sites of which one? Enzyme. Active sites of enzyme ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೋಗುತ್ತರ? ಎಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಾಗುತ್ತರ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನ, ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ to alter its shape and close bind with okay, close bind with enzyme to form one complex is formed, enzyme substrate complex. Okay, next one, close proximity between enzyme and substrate. Close proximity between enzyme and substrate, mainly at active sites. Okay, enzyme break down the chemical bonds of substrate and convert into product and forms enzyme product complex. Next, enzyme release product and free energy also complete release ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Enzyme release the product and free energy. Again binds with
other substrate, okay, and binds to other substrate to convert the product. It is occurs in a one cyclic movement. For your understanding, you see, this is about the one of the enzyme. This enzyme anta karitira. This is about the substrate. Enzyme substrate. Inga ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಥರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು enzyme ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is about the substrate. Okay, this enzyme is substrate, students. Every enzyme is having which one? This is called what? Yes, what is the name of the sites? Active sites anta helbodu, or it is also called pockets anta mention madidru nodi. Textbook nalli pockets anta mention madidru. Pockets or sachets anta mention madidru. So active sites, these are called active sites or pockets. The active sites are completely suitable for which one? This is called binding sites anta helbodu. Binding sites of which one? Substrate. Both are ಎರಡು match ಆಗುತ್ತೀರಾ. It looks like a lock and key. ಅದಕ್ಕೆ lock and key theory is a perfect suitable. Then what will be happened? So that's why substrate can be bind with enzyme. Substrate can bind with enzyme like this. Engendre, yes, it is completely same. You see, it is completely bind with enzyme like this. This is called the mass ES complex anta karitara. ES complex full form in students, enzyme substrate complex. Notice later only substrate only induce that one the enzyme. Substrate only. This is the substrate thane. It is only induce the enzyme to alter its shape. And it will be closely bind with enzyme. Closely bind with enzyme. Then only ES complex is formed. When they are closely bind with the enzyme, then what will be happened? Our close proximity. Proximity andre very near with each other is called proximity. Our close proximity between enzyme and substrate. At active sites, enzyme will be break down the hydrogen bonds. You see, this is about the enzyme, The enzyme, they can start the binding or completely break down that one, the bonds of the which one? Substrate. Then what will be happen? You see, this is same diagram I am drawing. Okay, same, this is about the substrate. Nodra, igo madhya bond variation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ this is called the mass EP complex ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, enzyme product complex. ಈ enzyme product complex ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ enzyme get it separate. Enzyme get it separate like this, and even product also they can completely segregate like this. Product they can segregate. Okay, products, these are called products, and this is enzyme. But this enzyme again they have to perform the same cycle will be continued for further reaction. Same cycle will be continued. This enzyme substrate mechanism na, enzyme substrate mechanism ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಇದು. Okay, substrate is there. Substrate ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಒನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಾ? ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, okay, then we can go for factors affecting on enzyme activity. Factors, what are the factors are affecting on enzyme activity? ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಬೆಟರ್ ನೀರು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬೆಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Is about the product. Is about the product. Clear, students? Really no doubt irtane. Okay, next we have to discussing about which one now? Factors. Factors affecting on which activity now? Enzyme activity.
ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದಿರ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಟೆರಿಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟೆರಿಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ಟೆರಿಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆರಿಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಮತ್ತು ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎಚ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಎಂಜೈಮ್ shows maximum activity at particular temperature ಆಗ್ಬೋದು or particular pH. temp ಅಂದರೆ temperature ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Every enzyme they are having maximum activity at particular temperature, particular pH is called what? Optimal temperature or optimal pH ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. optimal pH ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Students, temperature at one side. In x-axis we are taken the temperature, in y-axis what we are taken? The enzyme activity. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್? 37 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಂದರೆ 1 ಇಂದ 37 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ. ಸೊ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? 10 ಡಿಗ್ರೀಸ್, 20 ಡಿಗ್ರೀಸ್, 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್, 40 ಡಿಗ್ರೀಸ್, 50 ಡಿಗ್ರೀಸ್, 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, enzyme activity also increases. ನೋಡ್ರಾ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಬಟ್ 37 ಡಿಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 37 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಕಮ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ VT ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ಸರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ T max ಅಂತ ಕರೀತೀರ. T max ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. T max ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? T max ಅಂದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಂತ ಹೆಸರು? ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ವರೆಗೆ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೀರ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜ್ವರ ತುಂಬ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರು ಆಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಿ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 37 ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ 37 ಈವನ್ 40 ಡಿಗ್ರೀಸ್ವರೆಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 40 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಬಾಡಿ. ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಬಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ ಬಿಲೋ ಆಗ್ಬೋದ್ರ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೋರ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಬಿಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮಾಂಡ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ? ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಲೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೀಜನ್, ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪೆಂಡ್? ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿನ್ಯಾಚರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿನೇಚರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅದು ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಕಮಾನ್, ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. Are you observed, friends? That's why when any food item, if you are put in the fridge, okay na, it will not stale, correct? It will not stale that one many days also. Correct wrong? Food items ಆಗ್ಬೋದು, vegetables ಆಗ್ಬೋದು, we have to put in that one. That's why refrigeration is the best example for this one. Refrigeration is the best example. If refrigeration ಅಲ್ಲಿ any food items are
Vegetable items, they cannot undergo stale. Why? Because enzymes are low activity condition is there. ಅದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆನಾ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಏನಾ 10 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ 20ನಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿ ಎವ್ರಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ನೋಡಿ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಕಮ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ Q10 ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ Q10 ಥಿಯರಿ ಆರ್ Q10 ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Q10 ಲಾ ಎವ್ರಿ 10 degree centigrade high temperature, every 10 degrees temperature, high temperature, enzymatic activity is doubled. Enzymatic activity is doubled. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಪ್ ಟು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ ಟು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಮೇಲೆ so beyond of optimal temperature beyond of this optimal temperature every 10 degrees temperature hike ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಕಮಾಂಡ enzyme activity become double time ನಲ್ಲಿ decrease ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ enzyme activity before or every 10 degrees centigrade high enzyme activity is okay it's completely decreased every 10 degree centigrades decrease ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ನೋಡಿ ಎವ್ರಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಹೈ ಇವಾಗ ಕಮನ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಂಜೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಬಲ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರಹ pH graph also how it is looks like same here also pH at one side here which one the enzymatic activity okay enzymatic activity same enzymatic activity pH okay now pH it is also completely looks like which one the bell shaped graph we can get it andre if the pH value is increases means enzyme activity also increases up to optimal pH correct but beyond of the optimal pH enzyme activity come decreased but innondu very important vision you tilkobeku students enandre enzymes are amphitic anta yesterday I told that one amphitic nature anta karitra amphitic andre enda yes one they can work in the acidic and basic medium andre one enzyme can be act on both acidic and basic medium no one is not act on both acidic and basic for example in our mouth salivary amylase is there salivary amylase pH what is the pH of salivary amylase that is called 6.8 ಅಂದರೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ತಾನೆ ಅದೇ ಸ್ಟಮಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಮಕ್ನಲ್ಲಿ HCl is there ಅದೇ HCl ಇರುವಾಗ ಒನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈವನ್ ರೆನಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ pH ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ 1.8 is there 1.8 is there ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದೇ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ನಾವು ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನೋ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕಮಾಂಡ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅದೇ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ pH 7.8 pH is there 7.8 pH ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂದರೆ ದ pH ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಸಿ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಅಂತ pH ಇದು pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು 6.8 ವರೆಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6.8 ಕರೆಕ್ಟಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6.8 ಇದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಶೇಪ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸ್ salivary amylase over pepsin ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.8 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಅಂದರೆ 1.8ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆನಾ? pH 0 ಇಂದ 1.8ವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೀರಾ? 1.8ವರೆಗೂ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1.8 ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಕನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಈ ಥರ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಆಲ್ಸೋರ 7.8 ಇಸರ 7.8 ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಈಗ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು. 7.8 ಇದು ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಎಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಿ ಎಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಓವರ್. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ವಿಚ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ಡ್. Substrate concentration. Now we are going to discuss substrate concentration. Substrate concentration. Listen carefully, students. Now, this about the one test tube is there. In test tube nalli, I taken that one so many enzymes. You see, this is about the one of the enzyme. This is also one of the enzyme like this one. Enzymes are complete. How many enzymes are there? Count ಮಾಡಿ 1 2 3 4 5 6. Right? 6 enzymes are there in this test tube. Correct? ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರೆಗೂ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ one more is here also, here also, so here also. ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟಿದ್ದೀರಾ? 10 enzymes ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನಾನು one substrate I given to them. One substrate either. One substrate I given. This is about the substrate. Note here enzyme concentration is more. If I given the one substrate, they can convert into product or not? They can convert into the product. Now I given the 3 more I given. 3 more andre totally 4. 4 ಆಯಿತು. 4 substrate if I given to this one enzymes means they can convert into product. ಅಂದರೆ enzyme activity increase ಆಗುತ್ತೆ. Up to how many substrate the enzyme activity increases? 10 substrate. If I give that one, instead of 10, 15 I given that, enzyme activity increase ಆಗುತ್ತಾ? Increase ಆಗುತ್ತಾ? Decrease ಆಗುತ್ತಾ? Not increases, not decreases. Not increases, not decreases. It become constant. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದವರೆಗೂ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ you see this is about the substrate. What is the name of this one? What is the name they are given? Velocity of reaction anta kodidra. Velocity of reaction anta kodidra. Velocity of reaction. Igo ille velocity anta innondu sati bardra. Ee velocity of reaction when you have to observe that one, you see substrate concentration increases up to certain level. Come on, which concentration also increases? Velocity of reaction also increases like this one. That's why it is looks like a rectangular hyperbola anta karitara. This is called rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. A rectangular hyperbola anta karitara students. Andre suppose that this is about the substrate. Substrate is 2 is there, idu 4 is there, 5 this is about the 6 is there, 8 is there, this one is the 10 is there. Nodra 10 substrates ವರೆಗೂ 10 substrate ವರೆಗೆ ಏನಾಯಿತು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ increases. But if I give that one more than 10 substrates to this enzyme, they cannot. Yes or no? Because ಇಲ್ಲಿ ಇದು maximum saturation level. If they are completely get the maximum saturation level, it become constant. This is about the constant. It is become the constant. Correct? That's why can I speak that one? This is called the mass V max ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇದು T max ಅಂತ ಕರೆಯುವಾಗ ಇದು V max ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? V max ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರೋ ಬಟ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್? ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ TON ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ
Okay, an enzyme converts number of substrates into products within a minute. The enzyme converts number of substrates into product within a minute is called turnover number anta karitam. Okay, turnover number represents enzyme activity anta karitam. Andre more turnover number ide andre more enzyme activity anta karitam. Understood? Number of substrates are converted into products by an enzyme in a minute is what we can call turnover number anta karitam. Ee turnover number ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ yes, okay, na enzyme activity also more, enzymatic activity is more. Correct, students? Nodra? So that's why velocity of reaction. So velocity of reaction anta, if the substrate concentration increases, velocity of reaction also increases up to a certain level. After that one it become constant. That's why that level is what we can call Vmax anta kirta. Matte half of the velocity of reaction what we can call Vmax by 2 anta kirta. Half of the velocity, okay, now half of the velocity of reaction we can call them as Vmax by 2 anta kirta. ಈ Vmax by 2 we can completely represent. Suppose Vmax ಎಲ್ಲಿ reach ಆಗುತ್ತೋ ಅದು half of the ratio we can call them as Km ಅಂತ ಕರೀತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ K for what? Constant ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. M for what? This is what Km value ಅಂತ ಕರೀತಾ. They are given in your textbook, they are given, students. Okay na? So what is the name of the scientist? What is the name of the scientist? Scientist name they are given in your textbook. Yes? New book? Okay. So that is only called, it is not given. So yes. Okay, Vmax, or this is generally calling as Km value anta karitara. Km value andre that is called them as Michaelis Mentus value anta karitara. Michaelis Mentus, ekandre he is the father of actually enzymes. He is the father of enzymes actually. Michaelis Mentus constant anta karitara. Michaelis Menten constant. Okay, so Km value what it represents? Km value represents what? Okay, the concentration of substrate at half of the velocity of substrate, at half of the maximum velocity. That's why Km is equal to Vmax by 2 anta karitam. Km is equal to Vmax by 2. This is important, students. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೈಖೇಲಿಸ್ ಮೆಂಟಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ Michaelis Menten constant means what? It represents what? The concentration of substrates at half of the maximum velocity of reaction. Clear, students? This is called Km value anta karitira. But the Km value sometimes maybe increases, sometimes maybe decreases. Increases and decreases ಆಗುತ್ತೆ.
ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಂದವಾಗ, ಓಕೆ, ಟುಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ತೀರಾ? ಡೇ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತೀರಾ 10 o'clockವರೆಗೆ? ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಔಟು, ಓಕೆನಾ? 8:30ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ವೈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ. Why it is hyperbola, students? If the substrate concentration increases, the velocity of reaction also increases up to which rate? Which one? Maximum. If the saturation rate vargu increase avutara. If the saturation rate is completed, means it become constant, not increases, not decreases. That one is what we can call Vmax anta karitivi, and half of the Vmax is what we can call Vmax by 2 anta karitivi, correct? Okay na, so half of Vmax by 2, where it is completely matched to the substrate, that value is what we can call Km value anta karitiva. K for what? Constant. M for what? Michaelis Mentes value anta karitira. Michaelis Mentes value. Ee Michaelis Mentes value sometimes it is increases ra. Adu yavaga anta heltini, yakandre innondu factor complete ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? Yes, one more factor is affecting on enzyme activity. Speak out, students. Yes, concentration of inhibitors or competitive inhibitors. Students, I am not repeating this concept, but you are getting a, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. Understand, students? If you not understand, immediately how to speak. Please repeat anta helbi. Okay, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬಾರದಂದ್ರೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಈಗ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? Inhibitors. What are inhibitors? Inhibitors are nothing but which one? These are also chemical compounds. It is also chemical compounds which are similar to, which are similar to which one? Which are similar to which one? Substrate. Which are similar to substrate. Substrate ಗೆ similar ಆಗಿರುತ್ತರ. And prevents, what they can prevent? Enzymatic activity. They are prevents the enzymatic activity. Enzymatic activities ni prevent ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. This process is called as, this process ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? Inhibition ಅಂತ ಕರೀತಾರ. And that chemical compounds ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? Inhibitors ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತರ ಇದೆ, ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎನ್ಸೈಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರ. ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಷನ್. They will suppress the enzyme action. These are the chemical compounds which are similar to substrate and it is preventing the enzymatic activity. The process ge inhibition anta karitivi. The products are, what are the components are completely preventing the enzyme activity, what we can call inhibitors. Idralli two types of inhibitors are there. The first one is called competitive inhibitors. Competitive inhibitors are there. Second one is called non-competitive inhibitors are there. Non-competitive inhibitors. Non-competitive inhibitors. Competitive inhibitors, non-competitive inhibitors ಅಂತ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್, ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹೇಳಿದ್ರ, ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಈಗ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್. ಇದು ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್. This is about the enzyme. Observing students, enzyme ge which site is there? Active site is there.
ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಪೌಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಪೌಚ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. You see, this about the one of the substrate is there. It is also one of the substrate is there. This about the ಇದು ರಿಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಈಗ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಈಗ ಇದು ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್. ನೋಡಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ತಾನೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್. ಎರಡು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಇದೆರಡು ಸೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆನಾ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಈಗ ಈ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಯಾರ ಮಧ್ಯ? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇದ್ರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನಂಬರ್ ಮೋರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋ ವಿಲ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಮ್ enzyme, then convert into the product. ಇಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? Inhibitors number is more compared to substrate. Then what will be happen? Inhibitor will become and bind. Okay, suppose inhibitor will be come and bind. What will be happen? Just I'm completely observing now. Okay, so ನೋಡಿ, ಈಗ inhibitor ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಅವಾಗ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೀರಾ? ಎನ್ಸೈಮ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ. ಎನ್ಸೈಮ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಮಾಂಡ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೀರಾ? ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಅಂದರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, we are taking the medicines when you are suffering from bacterial infection. ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ, in your NCERT textbook at the end of the competitive inhibitors one sentence given, inhibition of bacterial growth ಅದೇನಲ್ಲಿರ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ? inhibition of enzyme activity by using of which one? Inhibitors. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ತಾನೆ. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸೇ ತಾನೆ ದೇ ಆರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಇದೆ, ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ದಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋರಸ್, ಇಟ್ ಕಾಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಪೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ತಾನು. ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ನೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್. ಈ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಈಗ ನಾನು ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್? ನಾನು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. And which one is inhibitor? What is the medicines we are taken, that is called inhibitors. That's why. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಅದೇನು ಎನ್ಸೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೋ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಪ್ಪ. ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫುಡ್ ಸಿಗಲ್ಲರ. ಫುಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದರಿಂದನೇನು, ಬಟ್ ದೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಫುಡ್ ಹೆಂಗೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಬ್ಟೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಬೈ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೈ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ they can get that one the food, but they're not digesting our body parts. Why? Because what are the medicines we are taken, it is actually which one? Inhibitors. They can suppressing the enzyme. They can suppress that one, which enzymes? Bacterial enzymes. This is called competitive.
The second type is called non-competitive inhibitors. Non-competitive inhibitors, best example is called cyanides. Cyanides are competitive, non-competitive inhibitors. Cyanides. These cyanides are example. Okay, suppose cyanide. Illivarigu nobody can taste that one the cyanide. Cyanide taste ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ just cyanide if you are completely put on the tongue, immediately they can toss that. ಯಾಕಂದ್ರೆ it is one of the non-competitive inhibitor. Non-competitive inhibitor ಅಂದ್ರೆ once they are entering into the body, it will be destroy that one. It is destroy the enzymes. It destroy the enzymes. For example, which enzyme ni madudandre, that is called cytochrome oxidase. Cytochrome oxidase nimge gottu electron transport system nalli barutara cytochrome oxidase. ಆ cytochrome oxidase ni destroy madutara. Cytochrome oxidase destroy madmele immediately energy and liberate agala. Not only cytochrome oxidase, many enzymes ni destroy ಮಾಡುತ್ತೆ immediately niga. ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಟಂಗ್ ಮೇಲೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಟು ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್, ದೆನ್ ಬ್ರೈನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್. ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ದ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಆ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಟ್ ಆನ್ ದ ಆಲ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಆನ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್. Not get time, no. Okay, now if you are completely take that one the cyanide only, immediately they can cause the death. ಸತ್ತೋ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ? ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸೋಲ್ ಅದು ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೋಲ್ ಆತ್ಮ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನೋ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಗಿರೀಶಣ್ಣ, ಎಸ್, ಗಿರೀಶಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯತೀಶ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯತೀಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ non-competitive inhibitors. Got the clarity between competitive inhibitors, non-competitive inhibitors? Competitive inhibitors andre, okay, here they are compete with whom? They are compete with whom? Inhibitor ಜೊತೆಗೆ, ಸಾರಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಮಾನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ Vmax/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಈ Vmax/2 ನಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸೈಡ್ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ. ಎಂಜೈಮು after binding with the substrate, immediately they can completely convert into which one? Product convert ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ? ನೋ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ they can bind with the one more substrate. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಅಂದರೆ Vmax ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ Vmax/2 ಹೀಗೆ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಪವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಫಿನಿಟಿ ನೇಚರ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Vmax/2 ಅಂದರಿಂದ ಓಕೆನಾ, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅರ್ಧ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ Km ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಮತ್ತು Km ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್, in the competitive inhibitors ನಲ್ಲಿ Km value is more. Competitive inhibitors ನಲ್ಲಿ Km value is more. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇಸಿರಾ, now I can draw that one the diagram. You see, this is about the one of the competitive inhibitor. ಇದು competitive inhibitor diagram. Competitive inhibitors ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಇರುವಾಗನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಜೈಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇರುವಾಗನೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. One. It is completely looks like this. The graph is more or less, it will be looks like.
But are you observing, students? Finally, they are also having the maximum. Andre idralli Vmax value is not changing. Competitors inhibitors iruvaganu velocity of reaction is not changing. Why sir? Velocity of reaction is not changing. Andre they are getting that one the maximum. Means what? Saturation rate compulsory they will get it. Saturation rate also, perfect saturation they can occurs, but it takes that one the time. Ekandre illi perfect number of enzymes are there, but illi also enzymes are there, but our enzymes are completely suffering from which one? Inhibitors. So finally, okay, finally they can completely get that one perfect saturation rate, but our perfect saturation rate graph is not like this. Correct? So that's why competitor inhibitors iruvaga, competitors inhibitors iruvaga, the velocity of reaction, ಈ velocity of reaction ಅಲ್ಲಿ Vmax is same, but Km value ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತರ increase ಆಗುತ್ತೆ. Why Km value is increases? Km value ಯಾಕೆ increase ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು Km ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಇದು Vmax by 2, ಇದು Km ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ now the graph is complete looks like this. In this one command where that's Vmax go ಇಲ್ಲಿ Vmax ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಇದೇ Vmax ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ Vmax. ಬಟ್ Vmax ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ Km ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ Km ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ Km ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ವೈ Km ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಸಾರಿ ವೈ Km ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್. ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. Why Km value is completely increases in the competitive inhibitors? Are you observing, students? Km value always depend upon, but Km value, okay? So Vmax by 2 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀಜನಲ್ಲಿ Km value is ಏನಿರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? sometimes Km value will be changed, but Vm value will be Vmax by 2 ಆಗ್ಬೋದು, Vmax ಆಗ್ಬೋದು, it not changed, but Km value is completely change ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ನೋಡ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇದಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ನಿ? ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್. ಮತ್ತು ಅವಾಗನೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತೆ ಆಗುತ್ತೇನಾ? ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೀರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಓಕೆ? ಸೊ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್? ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ ಆವಾಗ ಓಕೆನಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್? ಹಿಂಗೇನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು 8:30 ಇಂದ 10 ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ? ಈಗ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಫರ್ದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ? ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ finished. Now we are going to discussing okay classification of enzymes. Remember students, okay na? Enzymes are nomenclature and classification. Enzymes names are commonly depend upon rate of reaction. ಅದೇನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಪ್ರಕಾರನೇ ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ದ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಸಪೋಸ್ those are worked on sucrose. What is the name of the enzyme? Sucrase. Those are worked on that one, the lactase enzyme. Those are perform the oxidase.
reduction reductase or dehydrogenase antanu barbodu. Those are transfer the group from one substrate to another substrate, transferases, like that one. Okay na? So nomenclature of the enzymes is based upon their function, correct? Function. So according to International Union of Energy, International Union of Enzyme nomenclature, okay na, they are classified the enzymes into how many classes ra? 6 classes ge divide ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ each class ne they can completely divide into which one ra? 13 to 14 sub classes. ಅಮರ sorry 4 to 13 sub classes ge divide ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. 4 to 13 each class ನಲ್ಲಿ 4 to 13 classes are there. ಮತ್ತೆ ಈಚ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈಚ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓಕೆ 4 letters. 4 letters are there, that one 4 letters are there, or 4 words ನಲ್ಲಿ they can explain that one. 4 words ನಲ್ಲಿ 4 letters are there for each enzyme. ಈ 4 letter ನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ, this is about the first, second, third, fourth ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. First letter is represents which one? Class. Second letter is represents subclass. Third letter is represents subclass. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. But last one is called individual enzyme. Individual enzyme. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಈ ಥರ 4 letters ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗಿವೆನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಪ್ರತಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ 4 letters ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗಿವೆನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಪೇಸ್ ಈಸ್ ದೇರ. ಲೈಪೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ 3 4 2 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಏನು ಸರ್ 3 4 2 1? 3 ಅಂದರೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂದ subclass, and what the name? Subclass, and the last one individual enzyme. ಈ ತರಹ every enzyme is commonly having, okay. But ಇದರಲ್ಲಿ let us we have to discuss about, okay, that is called 6 classes are there. ಆ 6 class ನಲ್ಲಿ first class and oxidoreductases. Second one in the transferases. Third one in the hydrolases, and fourth one is called lyases, isomerases, and last one is called ligase. Idu bagge neeve helbeku students, because in chemistry I think already finished this one. Chemistry nalli vella reactions ella barutte, at least ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ NCERT ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎದುರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೋರೆಡಕ್ಟೇಸಸ್? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ S ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ. S ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ. A and B ರಾ, A ಈಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ B ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದು ಮೇಲೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? S ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಂಡ್ S ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆನಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಸೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಡಕ್ಷನ್? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ removal of oxygen is called the mass. Ivella, those who are controlling away oxidoreductases. The second one is called transferases. Transferases meaning they can transfer the group from one substrate to another substrate. Okay, now they can transfer the group. Transfer the group from one substrate to another substrate, one substrate to another is called the mass. Okay, that is called the mass transferases. Okay, for example, S ಮೇಲೆ OH group is there, S dash ಏನಿಲ್ಲ,
OH group is there in the S, okay na? Then what will be happened? OH group will be go to which one? S dash, okay na? In that time, how it is looks like. Nodi, one group ne they can completely transfer to another. Suppose amino group idara, idu mele amino group ide, idakke transfer madidandre aa enzyme ge enu hesaru transaminase anta kariತಾರೆ. amino group ni transfer madidandre transaminase. Ita, okay? Transaminase, aminase, okay, means what? Amino group ni transfer ಮಾಡುತ್ತೆ, like this one. ಇವೆಲ್ಲ transfer ಇದೆ. Always ಈ correct order ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕ್ರಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ according to, okay, them and they are given this. Next one, the hydrolysis. Hydrolysis meaning ಏನು? They can completely break down the bonds or hydrolysis of the bond. Hydrolysis meaning in the presence of water. Hydrolysis meaning in the presence of water they break down the substrate. They break down the bonds of substrate. What type of bonds they can substrate? What is the name of the bond? Ether bond, ester bond, glycosidic bond, peptide bond. But ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಇರಬೇಕು? ವಾಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಮೇನ್ಲಿ they will break down the bond between carbon or carbon halide. Understood? ಈ ತರಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಲ್ಸೋ what they can make? They can break down the bond. Okay na? They can break down the bond between the carbon and carbon. ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್, ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವಾಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ, ಅದೇ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದೋಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one, ಲೈಯೇಸಸ್. ಲೈಯೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್, but it is also helpful for which one? Breakdown of bonds, okay na? It is also breakdown of the bonds without, okay na? Without water only they can break. Andre so lyases ge hydrolysis ge difference. Lyase ge hydrolysis ge difference, okay na? In the absence of water, without water they can break down the bonds. They break down the bonds without water. Ade lyases and like hydrolysis ge main importance. Different is there, okay na? You can learn. Isomerases means what? Interconversion, okay na? It is completely helpful for what? Interconversion. Either position ಆಗ್ಬೋದು, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇವೆಲ್ಲ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ತಾನೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೀರ? ಕೀಟೋ ಬರುತ್ತೆ. ಕೀಟೋ ಬಂದವಾಗ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಐಸೋಮರೈಸಿಸ್. ಪ್ಲಸ್ G3 glyceraldehyde 3 phosphate is converted into which one? DHAP. But DHAP also convert into glyceraldehyde 3 phosphate. ಇವೆಲ್ಲ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಒಂದು ಕೀಟೋ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ಥರ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ is called ligases. Ligases meaning ಏನು? Joining, okay na? They are completely joining, okay na? They are joined that on the different components. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಮೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೈಗೇಜಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲೂಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗ್ಲೂ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲೂಸ್. ಲೈಗೇಜಸ್. ಓಕೆ, got the clarity students? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಓಕೆನಾ? ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ NCERT ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ NCERT ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 5 minutes ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರ, ಆ 5 minutes ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ವಿಚ್ ಒಂದು ಕೋ-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರ, ಕೋ-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೋಲೋ ಎಂಜೈಮ್. ಇದು ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋರಪ್ಪ, ಹೋಲೋ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಹೋಲೋ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಅಪೋ ಎಂಜೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋ ಎಂಜೈಮ್, ಎರಡು ಸೇರಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್? ಎಸ್, ಅಪೋ ಎಂಜೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಜೈಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್? ಎಸ್. ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜೈಮ್. Non-protein part of enzyme is called the mass apoenzyme. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆನಾ? ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ proteins are, enzymes are made up of only protein part. What is the name of the protein part? Apoenzyme is the protein part.
But sometimes protein part jotege which one also there? Non-protein part also there. What is the name of the non-protein part? Okay, now that is called which one? Coenzyme, or it is also called cofactor anta keridira. Sorry, cofactor. Cofactor anta keridira. Cofactor meaning non-protein part. Now we are discussing about the cofactor. Cofactor ಅಂದ್ರೆ non-protein ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದಲ್ವಾ, ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೆಟಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರ ಓಕೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೋಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್? ಪ್ರೋಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಆರ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್? ಆರ್ಗಾನಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ it will close proximity with whom? Apoenzyme. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ವಿಸಿನಿಟಿನ, ಸಮ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಒನ್ ವರ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಎಸ್. Example, heme is the prosthetic group. Heme is the prosthetic group in peroxidase and catalase enzyme. Peroxidase and catalase enzyme. Heme is the prosthetic group in peroxidase and catalase enzyme. ಈ 2 ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾರ? H2O2ನೇ ವಾಟರ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ 2 ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ನೇ ವಾಟರ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಪೆರಾಕ್ಸಿಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಟಲೇಸ್. ಮತ್ತು ಈ 2 ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ? ಹೀಮ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ಸ್? ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸೇ, ಬಟ್ it is vicinity ಅಂದ್ರೆ ಏನ? loosely attached with the apoenzyme. Okay na? So this about also non-protein part ಐತಾನೆ. ಈ non-protein part loosely attached ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ? ವಿಸಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿಸಿನಿಟಿ ಅದೇನಾ ವರ್ಡ್? ಎಸ್ ಅಣ್ಣ, ವಿಸಿನಿಟಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ. ಎಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲೂಸ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಹೂಮ್? ಅಪೋಎನ್ಸೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೂಸ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್ NAD, NADP. ಇವೆಲ್ಲ ಏನರ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ in which one? Niacin. It is one of the vitamin. Niacin nalli NAD, NADP, these are about the which one? The coenzymes. These are the coenzymes present in the vitamin niacin. It is one of the B complex. The last one is called inorganic metals. Inorganic metals ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Inorganic metals ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರ. ಈ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಓಕೆನಾ? ದೀಸ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹೂಮ್? ಅಪೋಎನ್ಸೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಹೋಲೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಜಿಂಕ್. ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಪೆಪ್ಟಿಡೇಸಸ್, ಈವನ್ ದ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು.
ಇದರ ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ ಸರ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಬ್ರೀಫ್ ಒಂದು 2 minutes ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲೋ ಎನ್ಸೈಮ್? ಹೋಲೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? The enzyme which is having both protein and non-protein part. If any enzyme is made up of only protein part is called apoenzyme. Correct? Non-protein part again is cofactor. But the cofactor is completely different type. Organic cofactor is there, inorganic. Organic cofactor nalli how many types? 2 types. Prosthetic group and coenzyme. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್, ಇದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್. ಮತ್ತು ಏನು ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ವಿತ್ ಎಪೆನ್ಸೈಮ್. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ, ಈಗ ಇದು ಅಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೀಮ್. ಹೀಮ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಪೆರಾಕ್ಸಿಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಟ್ಲೇಸ್. ಪೆರಾಕ್ಸಿಡೇಸ್ ಕೆಟ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್. ಈಗ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವನು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರ, ಬಟ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಒನ್ NADP is a coenzymes present in the which one? Niacin. Okay, so this is today class students.